We were those 5 people in India, leader healthcare. Ipa Spectra Medicals aanu. You shouldn't say that. No. Why don't salons have a touch point with a dermat? There is no way a skin can look like that. In the video, കാണിച്ചിട്ട് അറിയോ ഇത് ചെയ്തേരോ. End of this session, I really want people to understand the fact that you will also not to need to have to spend a lot with us if you give us time. Okay, other matter the results will be in a way that it will sustain and at the same time will not affect your makeup routine also. So time is definitely a factor. So whenever നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡ്സ് വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം our side that it's important that you please guide them saying that no matter whomever you're seeing, whatever your dermat says, even if it's a tablet ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ideally 3 weeks to about a month before നിർത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ it's wonderful. Never do any hydrafacial or whatever sort of a facial. You can take a spa massages or something probably 2 weeks before and അതല്ലാതെ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം. So you're not suggesting hydra ഒരു 10 days prior. This is music to my ears. Never. Oh my God. I am thinking ഇതൊരു നമ്മൾ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. This is going to be confusing. I don't know how to clarify this. Therefore I am start ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഹെയർ ഫെയർ ആയിരുന്നു. അതിനും മുന്നേ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ലാഫെം എന്ന് പറഞ്ഞ സലൂണിലാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് വനിതയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി വർ ദോസ് 5 പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ലീഡർ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്ര മെഡിക്കൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് ലീഡർ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സമയത്ത് വിവ് ഹാഡ് ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽ. ഓക്കെ, I've had an article. So that is authentic US website la nammal undayirunnu. But so that is what I'm saying. 15 years after, I can clearly say that across all our clinics we have hydrafacial and that's the most underutilized machine of ours. I don't think specifically njan etra clients we have about let's say oru 30,000 database of ours la maybe njan oru 1% ചെറുതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതൊരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട്സ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒന്നാമത് അതിനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മെഷീൻസ് അക്രോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഒത്തൻറ്റിക് ഐ ഓൾസോ ഹേർഡ് എ വെരി സാഡ് തിങ്. ഇപ്പോൾ കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഈ മെഷീൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ള കൺസ്യൂമബിൾ സീറംസ് ആർ ഓൾസോ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കും. നോട്ട് എവ്രി വൺ. നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇടയിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡിയോറും ഷനേലും സ്കിൻ കെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വളരെ ചീപ്പ്, സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഇന്നത്തെ കാര്യത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ ടു ഷോ ദാറ്റ് വി ആർ ഒത്തൻറ്റിക്. പക്ഷേ സീറംസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഇമ്പോർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം കൊറിയ ലൈക്ക് ദോസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സീറംസ് ആൻഡ് ദേ ഫിറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? This is how the pricing of hydrafacial is drastically changing. എന്റെ ബ്രാൻഡിൽ എപ്പോഴും ചീത്തപടിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം വരുന്നത്. ഡോക്ടർ, ഡു യു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്രൈസിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് 7,000 6,000 rupees ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലിനിക് പ്രൈസസ് 3,000. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺലി പറയാം, ഒരു 4,000 രൂപയ്ക്ക് താഴ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ്. കാരണം വേണ്ട, ഒരു പെട്ടിക്കട പോലത്തെ ഒരു ഡെർമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കുകളുമായിട്ട് സെറ്റപ്പുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും 4,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ എൻറ്റയർ ഒരു സീറം ആൻഡ് ഒരു അതിൻ്റെ സാലിസിലിക് പി, ഇതിന് പല ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഡോക്ടർ, വാട്ട് ഇഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽ ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്? ആയിരിക്കാം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് they are bringing these serums. These are not the kind of serums which has to be used. No, അത് മാത്രമല്ല, ഈ കാറ്റുകാലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ക്ലിനിക്സിൽ വിളിച്ച് പറയും, ഡു നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ഹൈഡ്രഫേഷ്യലിനെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ്. കാരണം എല്ലാ ക്ലിനിക്സിലുള്ള പല ലൈക്ക് മൈക്രോഡെർമാബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ, സീറം ഇൻഫ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പോർ ക്ലെൻസിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സിഡിൽ, കാരണം അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെർസെന്റേജ് മിനി വേർഷൻ ആണ് ഈ ഹൈഡ്രഫേഷ്യൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ്. I've seen result actually. It's good for maintenance, but it doesn't mean that you can correct. No, wedding ipo hydrofacial pala type la just one time it won't. No, it is a continuous process. For us, what I've always felt is that when brides tell me, so I have a salon, right? We do not have hydrofacial in salon.
my personal opinion is very honestly, salons shouldn't have hydrafacial. Thank you if for there saying is, that. this is not going to look nice, but you know, this is the truth. I do not We believe. have hydrafacial. Yeah, but I do not believe. I'm Yeah, sorry. yeah. No, I do not believe, because this is നമ്മൾ something a ഭയങ്കര doctor കുറവാ should do. സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is something a doctor should do. This might, backfire. In case if നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷൻ, ഹെയർ കട്ട് ആൻഡ് കളറിംഗ് ആൻഡ് നെയിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രൂമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഒരു സ്കിൻ കെയറിനും ഒരു ഹെയർ കെയറിനും ഭാഗമാകുമ്പോൾ വൈ ഡോണ്ട് സലൂൺസ് ഹാവ് എ ടച്ച് പോയിന്റ് വിത്ത് എ ഡെർമാറ്റ്, ലൈക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ, സോ പ്രോബ്ലി യു കെൻ ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് വൺ ആൻഡ് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ എക്സ്പെർട്ടീസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ We always say that. We never act as dermats. Instagramil ask me, We they are very ask us happy a to- lot of questions. They Yeah. ask us a lot of questions. Very We write it. She writes all the time, please go to a doctor. Please consult a doctor. This is not our expertise. We are not dermats. We We understand can only basics suggest of what skincare. will work for us. നമുക്ക് മേക്കപ്പിന് നമ്മളെ എന്ത് സ്കിൻ കെയർ skin ന് വേണം എന്താ അത് നമുക്കറിയാം. Yeah, clearly. പിന്നെ This is what to makeup നെ പറ്റി correct, ചോദിച്ചാലും probably we we need can to tell step you in. what primer is good for your skin, what cleanser is good, What foundation will work you, foundation what will work lipsticks. for you. This is our section. Yeah. Yes. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ But do പാടില്ല. you guys consciously pick your makeup products favoring skincare also? Oh, Of course, it doesn't work the other way. We don't have a choice. Water based and oil based and We cannot mix few things. ഈ സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, എയർ ബ്രഷ് ഒരു സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് ആണോ? There is Is two. it way more That's why- superior? There is true. Hydra ഉണ്ട്, that's why it silicone lasts ഉണ്ട്. longer. സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡും ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ ടെം ടു ആണ്. വി ആർ ഓൾ യൂസിങ് ടെം ടു, റൈറ്റ്? അതിലിപ്പോൾ ഹൈഡ്രാലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതൊന്നുണ്ട്. അത് ഐ തിങ്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. മറ്റേത് സിലിക്കാണ്, സിലിക്കോൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടി lasting we have to use silicone based. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HT foundation is what. HD foundation. And it lasts. Yeah, it will. See, എല്ലാം ഇല്ല ഡോക്ടർ, ലൈക്ക് in your expertise also, like 100 ആൾ വന്നാലും 100 ആക്കും സെയിം. നമുക്ക് 100% ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേപോലെ നമുക്കും ഉണ്ടത്. വി ആർ നോട്ട് മെജിഷ്യൻസ്, വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് We can't change you. എക്സാക്ട്ലി. നമുക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോസസ്സിൽ 100 ആൾക്ക് ചെയ്യുമ്പം 95 ആൾക്കാർക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ people come with these unrealistic Instagram photos the ഒക്കെ time. വരില്ലേ? Alia Bhatt. Alia Bhatt actually നമ്മളെ is a they put us makeup artists, I'm sure all the makeup artists who are seeing this will put us in misery. ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ആലിയ ഭട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതും കുടുങ്ങിയതും നമ്മളാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ റെഫറൻസ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ദെയർ ഈസ് നത്തിങ് റോങ്. ആലിയ ഭട്ടിനെ പോലെ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങളെ കാണാൻ ആലിയ ഭട്ടിനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റെഫറൻസ് കാണിക്കുക. You shouldn't say that. But let's have some realistic talks also here. I tell my brides അവർ എന്ത് റെഫറൻസ് കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ ഐ ഷേപ്പായിട്ട് ഐ മേക്കപ്പ് ചിലപ്പോൾ വലിയ കണ്ണിൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് ആ ബ്രൈഡിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കണ്ണായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളെ കണ്ണിന് മാച്ചായ കണ്ണുള്ള റെഫറൻസ് കാണിക്കുക. ബട്ട് ഇപ്പം ബ്രൈഡ്സ് ആർ വെരി സ്മാർട്ട്. അവർ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ അങ്ങനത്തെ റെഫറൻസ് മീൻസ് സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. What I want the viewers to understand is They should understand the difference. There is no way a skin can look like that. Yeah. Right, doctor? Like, glass skin? Glass skin, there is I no hate that way word. a makeup can look like that unless and until you have have those a really baby skin good പോലത്തെ skin. skin. ഡെർമാറ്റ്സിന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പറ്റുന്നില്ല. ഗ്ലാസ് സ്കിൻ. അതൊക്കെ ഒരു വെറുതെ ഒരു So അത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ ആസ് വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ മേക്കപ്പ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോണ ലുക്ക് ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്, ബട്ട് there might be some filters in it. You have to understand that. We can give you the glow, we can give you the contoured effect, we can colour correct. Yeah, color correct you. Everything. Pigment പോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് സ്കിൻ ഇസ് വെരി എന്ന് മൈന്യൂട്ട്. പറയുന്നത് അത് ലെയറിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഈ കൊറിയക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. ഈ അവര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനലി സ്കിൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. നോ ഡെർമാറ്റ്സ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ റിസൾട്ട് എല്ലാ വിത്ത് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സ്കിൻ ഗ്ലോയിങ് ദാറ്റ് വേ. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കറക്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് യുവർ റൂട്ടീൻ ഇസ് ലൈക്ക് യുവർ സ്കിൻ. യു ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു കൊറിയൻ ഗ്ലാസ് സ്കിന്നിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറി പോവാം. അതാണ്. പക്ഷെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ അത് അല്ലാതെ ഒരു ഡെർമാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത സ്കിൻ അല്ല. I'm sure your brides tell you, I want to do makeup like how you do on yourself, right? I stopped doing all these tutorials because എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് അറിയൂ ഇത് ചെയ്തു തരുമോ.
Mozma will do 4 steps and she will be look good, right? I cannot do 4 steps to make my skin look good. I need a minimum No, of this 10 is an steps. example. This is an example. നല്ല സ്കിന്നുള്ള ബ്രൈഡ്സും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് അവരെ ജീൻസ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദിയർ ഫോൾട്ട്. നോ എനിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടമാവേ, ബിക്കോസ് ദേ ഫീൽ വെരി ബാഡ് അബൌട്ട് ദംസെൽഫ്. മീറ്റിങ്ങിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വിഷമാവും. ഈ ബ്രൈഡ്സിന് എത്ര കൺസേൺ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ. നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചില പേജിൽ കൺസേൺഡ് ബ്രൈഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അവർ സ്കിൻ ടോൺ, ദെയർ ആക്നി, പിന്നെ അത് ഇപ്പം അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആളായാലും ദേ ഓൾസോ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര luckily in her side of the world. മലബാറിൽ ഐ ക്യാൻ ഹാപ്പിലി സേ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു 3 years 4 years ഇങ്ങോട്ടേക്ക് finally we have come into a very small minority where people are asking us to make them fair. They are only asking us to enhance their complexion, existing complexion even out ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ. But the moment I go വടകര കഴിഞ്ഞ് മാഹി വിട്ട് കാസർഗോഡേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും one tone which is accepted is this. The one tone they want is this. Stop doing but it's sad. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും 1 or 2 shades ബ്രൈറ്റ് ആക്കും ബ്രൈഡിനെ, സോ ദാറ്റ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ആയാൽ അവരുടെ സ്കിൻ ടോണിലേക്ക് എത്താനും പിന്നെ അവർ സ്വെറ്റ് ആയാലും അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഈ സ്കിൻ ടോൺ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൈഡ്സ് ഒരിക്കലും ഈ IV ഗ്ലൂട്ടതൈൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ലൈക്ക് they come and ask us for sure, but I just want to know if there is a discussion like that between the makeup artist Not much to me. Yes, because it is a topic now. Glutathione വെളുപ്പിക്കോ, അത് കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണോ, അത് കഴിച്ചാൽ എന്താണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ. ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. വേറെ പല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ഒരു ഫെയർനെസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂട്ടതൈൻ്റെ കൂടെ ഒരു മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളർ മാറാം. ഓക്കെ, മെലനിൻ റിഡക്ഷൻ ആണോ? എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ അതിനൊരു തൈറോസിനേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു നട്ട്ഷെല്ല് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവില്ല, സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളർ മാറും. ബട്ട് എന്ന് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഗ്ലൂട്ടതൈൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഗ്ലൂട്ടതൈൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് മാത്രം ഒരിക്കലും മോസ്മയുടെ കളറാക്കാൻ പറ്റില്ല. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ, അതിന് there are ടോപ്പിക്കൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ വരണം. ബട്ട് ഗ്ലൂട്ടതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ബ്രൈഡ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആക്നെ വരാതിരിക്കുക, അത് സ്കിൻ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഈ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇവൻറ്റ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് യുവർ സ്കിൻ വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് ടയേർഡ് ബിക്കോസ് അവരെന്തായാലും 1.5 മാസം മുന്നേ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഗുണങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് സ്കിൻ ടോണൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ഫുൾ ബോഡി ടോൺ മൊത്തം അത് കറക്റ്റായി വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് 6 to 9 months ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറേ റീൽസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, കുറേ സെലിബ്രിറ്റി, ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി കാജോൽ, ആളെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഷി വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിഫോർ, ആള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായി, അത് ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ്? യെസ്, ഗ്ലൂട്ടതൈൻ IV ട്രിപ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. നമ്മുടെ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടതൈൻ. ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്ട്രീം ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആള് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഫെയർ ഒന്ന് സ്കിൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ I'll tell you something about ആ കാലത്ത് എനിക്ക് Kajol is not my client, okay? Looking and analyzing her changes in the skin, I could do a differential or a diagnosis like, okay, this could have happened, these are the things that she might have done ennollathu I can have a ഒരു say പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൽ ഗ്ലൂട്ടതൈൻ ഒരു മേജർ കോമ്പണന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം മൂപ്പര് ബാസികർ ടൈംസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ she had a very uneven skin tone. Okay, she had a very uneven skin tone. ആ uneven skin tone, but look at her parambariam. Her mom has a good skin, so she's also on the lighter skin tone. So oru uneven skin tone ipo ende 12th standard photo ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ I think ഞാനത് കൈന്ന് കത്തിച്ചാലായിരിക്കും. When you're saying about me,
when I was in 8th, 9th, I think 10th, 11th, വരെ എൻ്റെ അങ്കിൾ used to make fun of me saying എനിക്കൊരു ബോബ് കട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം. AR റഹ്മാൻ അങ്ങനെ പറയാം. I don't know if I should say this. പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന complete different topic. No, I'm just telling all of because us were targeted while we were young. No, I didn't. അപ്പം എൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഐ ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ. It's not glutathione. No, that's what, exactly. That's what I was trying to Because say. I gained weight, I grew. അങ്ങനത്തെ കുറേ ചേഞ്ചസ്. No, gaining weight will not get you to this skin tone, but yes, definitely there will be a shade. I can understand what you're trying to say. പക്ഷേ കാജലിന്റെ കേസിലൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നല്ല സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ അതിനൊന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുത്ത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. വെൻ യുവർ സ്കിൻ ക്വാളിറ്റി ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ, ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ക്രീം തേച്ചു മറ്റേ കയ്യിൽ ക്രീം തേക്കാതിരുന്ന ക്രീം തേച്ച കയ്യിനൊരു ക്വാളിറ്റി തോന്നും നമുക്ക്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്നെക്കാട്ടും കുറച്ച് ലൈറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ഡെലിവേഴ്സ് ഓൺ in terms of stability, stable results. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ലൈറ്റനിങ് ഒരു ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഷ്ഡ് ഫീലോ അതല്ല ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ വെരി ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്കിൻ ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് ടാൻ അടിക്കാതിരിക്കുക, ലൈറ്റർ സ്കിൻ ടോൺ, അതിലോട്ടൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ വരിക. പക്ഷേ again, ഗ്ലൂട്ടഥയോണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫോർമുലേഷനിൽ ആൽഫ ലൈപ്പോയിക് ആസിഡ്, N-acetylcysteine, grape seed extracts ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓൾസോ വി പുട്ട് ആ കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ വിറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ആണ് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ്, ഓക്കെ, ഷീ ഇസ് വെരി, ഇപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു ചേഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നോട്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. സോ ഷീ ഹാസ് ദിസ് ഫണി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് മൂപ്പർ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഷീ ഈസ് നൗ എ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, എൻ്റെ എപ്പോഴും പറയൂ ആ സമയത്ത് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടി വിയിൽ വന്നാൽ കേരളം മൊത്തം പവർ കട്ടാവട്ടെ. സോ അത്ര ചേഞ്ചാണ്. ബട്ട് ദെൻ മാസീവ്ലി അതൊരു ഗ്ലൂട്ടഥയോണിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും അതിലുണ്ട്. കിഡ്നി അങ്ങനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി അടക്കം ഓക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും പ്രശ്നമില്ല. വിറ്റമിൻ ഡി അഗൈൻ ഒരു 80, 90, 100 ആണ് എൻ്റെ ടോക്സിറ്റി ലെവൽ, അതാണ് കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ. സോ ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ആദ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പുറത്ത് വൈറ്റമിൻ സി മരുന്നാണോ? എല്ലാം വായിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഈ ഗുളിക പോലത്തെ എല്ലാം ഉള്ളത് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ലൈക്ക് ഡോളോ ഇസ് എ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റേഷൻസ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഒരു മരുന്നാണ്. മ്യൂസിക് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താ അറിയോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഇല്ലേ, എന്തിനാ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത് വെളുപ്പിക്കാൻ, എക്സാക്ട്ലി ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ്. അതേപോലെ ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ഇൻ മൈ ഹെഡ് until you told us, okay, it is some kind of അയ്യോ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും അല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഗൂഗിളുടെ കാലല്ലേ, ഒന്നത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ Q&Aയിൽ ബ്രൈറ്റ്സ് അല്ല നോർമൽ പീപ്പിൾ ആസ്ക്. അപ്പം നമ്മളെ ഫീൽഡും നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇതല്ലല്ലോ. സോ ഐ ഹാവ് റെഡ് ഗൂഗിൾ. അപ്പം അതിൽ രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിദ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കിഡ്നീൻ്റെ ഇഷ്യൂ, അതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈവൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും. സോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഈവൻ ആക്ട്രസസ് ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദീസ് ബ്രാൻഡ്സ്. ഇവിടെ അതിനൊക്കെ ഒരു ലൈസൻസിങ് മറ്റേതാണ്, മറ്റേ ടാബ്ലറ്റ് പോലെ വന്ന് you put it in water and drink. Effervescence. So now let me also use this platform to make people understand that the dosage format in a pill to a powder form, into a liquid form, to an effervescent form, എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ആർ യു ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ്, ദ ഡോസേജ് ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈവൻ ഈ സബ്ലിംഗ്വൽ, നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അടിക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ സ്പ്രേ അടക്കമുണ്ട്. ദർ ആർ സോ മെനി ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ഫോമാറ്റ്സ്, ലൈക്ക് കോളജൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ബട്ട് യു നീഡ് ടു വാട്ട് ആർ യു ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു വെൽനെസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഒരു സ്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീദേവി after you said I tried this ടങ്കിൻ്റെ അടിയിലത് ആൻഡ് it actually gave my skin ഒരു brightness ഒന്നും, no color change or anything, but glow. That's what I'm trying to say. എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂട്ടഥയോൺ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാം. There's a glow.
നോ സോ ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി മൈ പോയിന്റ്. ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു വെൽനെസ് കോൺസെപ്റ്റിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റാണോ? ഞാൻ ശ്രീദേവിയുടെ പേരെടുക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ I've heard, I mean I've read myself that ഒരു article that her daughter has given say that I've always seen my mother keep sipping some 10 colored juices and she keeps sipping a lot of vegetable juices and that actually helps for the skin. So സ്കിന്ന് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടതയോൺ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റും എല്ലാം കളേർഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഫ് യു ഹാവ്, യുവർ സ്കിൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ. സോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗ്ലൂട്ടതയോൺ മാത്രം ചാടിക്കയറി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരടുത്ത് ഞാൻ പറയും, സി ഡോണ്ട് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺലി ദാറ്റ്. യുവർ പ്രോഡക്ട്സ് ഹാസ് ടു പ്ലേ എ റോൾ, യുവർ ന്യൂട്രീഷൻ ഹാസ് ടു പ്ലേ എ റോൾ, or nutrition supplementations like glutathione has to play a role. You know, so let's take ഒരു holistic approaches ആണ് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബ്രൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ഓടി വന്നതേ ഇപ്പോൾ കല്യാണപ്പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു റൂട്ടീൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഫീൽ മോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അത് കണ്ട് റൂട്ടീൻ ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അന്നത്തേക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ദ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. Collagen whatever research says, a lot of nutritionists have said, including me, I can give it to you in writing that collagen works. കാരണം കൊളജൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ ബെറ്റർ ആക്കണം. സോ അറ്റ് മൈ ഏജ് 40 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊളജനും ഇലാസ്റ്റിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ പ്രായത്തിൻ്റെ ഈ റിങ്കിൾസ് അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് ഇത് സാഗിങ്. കാരണം നല്ല പ്രായത്തിലൊരു വോള്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ സാഗിങ് സംഭവിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രായം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ? അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളജന്. സോ കൊളജൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മെറീൻ കൊളജൻ, സോ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് കൊളജൻ ഡസ് നത്തിങ്. ഓക്കെ, മെറീൻ കൊളജൻ, ബൊവീൻ കൊളജൻ, പ്ലാന്റിന്റെ സോഴ്സ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, സോ മെറീൻ കൊളജനോ ബൊവീൻ കൊളജൻ, മെറീൻ കൊളജൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 3 ഒക്കെ റെഗുലറായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഓർലി ഇറ്റ് ഡസ് വണ്ടർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് സ്കിന്നിന്. സോ അത് ഐ വുഡ് റാദർ സേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഗ്ലൂട്ടതയോൺ മാത്രം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു തോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു വെളുക്കാനാണ് എന്നുള്ളതിനൊരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ ബോത്ത് ഗ്ലൂട്ടതയോൺ ആൻഡ് കൊളാജൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ആർ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഫോർ സ്കിൻ ആൻഡ് ഫോർ യുവർ ഹെയർ. What age do you think somebody, let's not talk about brides, maybe a human as in general, women as in general, when they 30s മുതൽ കൊളാജൻ 30s ഒക്കെ മതി. 30s കഴിഞ്ഞു എന്ത് 30s കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. Yeah, so the collagen is something that I would really advocate and you should definitely do. So see, that's another thing. ഇപ്പോൾ ബ്രൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറേ ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ currently if you really ask me what are the brides ഇപ്പോൾ ഗ്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫീലോ, വോളൈറ്റ്, സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ്സ് എ ഗ്ലോ. ഈ ഗ്ലോ എന്നൊരു വാക്ക് കുറച്ചൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫിൽറ്റർ ഗ്ലോ അല്ല അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്, യു നോ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ആർ റേഡിയേറ്റിംഗ് a glow and all. And in videos it will look nice. Of course in videos it will definitely look nice. What happens is brides mirror il നോക്കും ഇങ്ങനെ like that's not ultra HD. Exactly, you know, that's not how you're supposed to look makeup. Recently a video came in, Instagram I wanted to share it. So basically they're saying, you know, you shouldn't look, check out നമ്മളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ നോക്കുന്നത്. They are looking, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മിറർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും they'll just go and നമ്മളെ ഫേസിന്റെ എല്ലാ imperfections, nobody is going to look at you like that. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലും ഇവിടുന്നല്ലേ നോക്കുള്ളൂ, ഒരു ബേസിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു മീൻ ടു സേ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൈൻ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. Of course you'll see my hair, the peach fuzz, you'll see open pores, you can see the lines, fine lines of makeup ഇവിടെ settle ആവുന്നത്. Of course these are all movement areas. This is one thing. Another thing I would like to add on, is it because of the type of foundation or the product that you use, or every makeup product will have that issue? It is our skin, it is us raw skin. It is us. എനിക്കിപ്പോൾ ഫൈൻ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ മൊസ്മക്ക് മാഷാഅല്ലാഹ് she doesn't have fine lines under her eyes. Under her eyes ഇല്ല. So you look at her, look at mine. The moment I smile you'll see my fine lines forming. But for me, no, in general normally ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ automatically the makeup goes and settles there. Yeah. So that is normal. Even to our brides we say
അവർ പറയും ഈ ഒരു ലൈന് പാടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ മെഹന്തി ഡേ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. That is, you have to normalize this because these are called movement areas, doctor. Like, you know, when you smile, you know, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് അനങ്ങൂല, ഇവിടെ ഉള്ളത് അനങ്ങിയാൽ ഐ അഗ്രി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ആസ് എ ബ്രൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇവൻറ്റ്? സ്മൈലിംഗ്. വെൻ യു ആർ സ്മൈലിംഗ്, ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ്. ഈ ഫൈൻ ലൈൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സ്ക്വിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പൻ. ഹൗ യു ക്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. nowadays കുറേ ഇങ്ങനെ I think this podcast will help a lot of brides മാത്രമല്ല in general who do like people who do makeup and all, because ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രൈഡ്സ് എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അത് ഐ നോ ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എൻ്റെ സ്കിന്നിന്, എൻ്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെയാണ്. I love hearing it. Me too. I just tell that bride, thank you so much. Like you understand. നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരോട്. അത് ഇന്ന സ്കിന്നിനാണ് ഇന്ന് skin tone. See, that's what skin tone. They're happy with their skin tone. ഇപ്പൊ നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് പുറത്ത്. That is the happiest things I also like to hear. Like skin tone ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ. Face features you know what, as a cosmetologist, what I wish that people have an understanding, especially brides, that you trying to achieve, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആലിയ ഭട്ടിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, it's easier for us to give them a contouring, like ഒരു വലിയ ഫേസിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലിം ആക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് എ മാസറ്റർ ബോട്ടോക്സ്. ഹിയർ വി ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ചിൻ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ ഐസ്, you know, by Botox and things like that. Easier surgeries, like what you no call surgery it. Those are not surgeries. Those fillers and Botox and threads we play around, that we can make your face, give you that Korean V shape and all one session things that we are talking about. No doubt. So they don't have to repeat it അങ്ങനെയാണോ? ഇത് repeat ഈ പറഞ്ഞ Botox and all that definitely ഇത്ര frequency. ഇപ്പോൾ ബോട്ടോക്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യുനോ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ഹാവ് 10 lines. ഈ 10 ലൈനിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ ഓരോ ലൈനിൽ ഓരോ ബോട്ടോക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയല്ല ബോട്ടോക്സ് തരുന്ന, ഒരു ലേമാനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ കുത്ത് ഓരോ ലൈനിൽ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് അപ്പോൾ 5 ദിവസം 3 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈൻ മൊത്തം പോവും. സി ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് മൈ ബോട്ടോക്സ് മേ ബി 3-4 days back. So all these lines have been taken off. കാരണം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ യെസ് ഐ ഹാവ് ദീസ് ഫോൾസ്. സോ ദിസ് 5 days back ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗോൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു എല്ലാ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ 6 months നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാ 5 months നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്. ബട്ട് ഐ ടെൽ മൈ ക്ലയൻസ്, ഈ 5ാമത്തെ മാസം ഈ പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരില്ലല്ലോ. ഒരു 2-3 മാസം ആകുമ്പോൾ 1-2 തെളിഞ്ഞു വരില്ലേ? ആ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഓഫ് ബോട്ടോക്സ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ 6 months basis. Like I got my Botox done probably after a year and a half maybe. 1.5 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും മേ ബി ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് മൈ ബോട്ടോക്സ് ഡൺ. സോ നമുക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും യുവർ ബോട്ടോക്സ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ ഗുഡ് കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി അഡ്വൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു കം ആൻഡ് ടേക്ക് അനദർ സെഷൻ ഓഫ് മേ ബി നോട്ട് 10 യൂണിറ്റ്സിന് ആ ഒരു 10 syringesന്റെ കണക്കല്ലേ പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ then you don't have to keep repeating it. But I'd like to see ഇപ്പോൾ lip filler and all that. If a brides do that, it's hydrating. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രീസസിൽ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലിപ്സ്റ്റിക് വന്ന് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. They get a good profile during ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടി. It's your thought if you want to repeat it or not. It's not that you have a bad lips. Even for blush, ഇപ്പം ബ്ലഷ് ആണെങ്കിലും like I believe നമ്മൾ മേക്കപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്കൊരു ഫുൾ ചീക്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺടോർഡ് ചീക്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആകെ വരുന്ന നമുക്ക് കൺസേൺ അപ്പം വെൻ ദേ ഹാവ് ഡബിൾ ചിൻ, അവർ ഈ ഡബിൾ ചീൻ ഒന്ന് പോപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. കോൺടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രൈഡ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എത്ര കോൺടൂർ ചെയ്താലും ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ഡസ് ദിസ് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ പിക്ചർ, ദിസ് ഈസ് ഗോണ കം ഔട്ട്. That's exactly why don't you just get ഈ ഡബിൾ ചിന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. That's like what I do. Like I'm a foodie. Like I eat
സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് തടി വെക്കും. സോ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഈ ചിന്നിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇതിനങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. യോർ ജോബ് ഫില്ലറിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് ഒരു 1 ml ഒരു ഫില്ലർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ പുട്ട് വോള്യൂം ഓഫ് ഫില്ലർ 1 ml വോള്യൂം ഓഫ് ഫില്ലർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ ചിന്നിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കും. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് എ ബിഗ് ഫേസ്. പക്ഷേ ഒരു മാസത്തെ ബോട്ടോക്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. സോ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐവ് ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐവ് ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, ബട്ട് മൈ ഫേസ് ലുക്സ് മച്ച് മോർ സ്ലിമ്മർ. ഇതിങ്ങനെ കോൺടോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ചിൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടും. ഐ ക്യാൻ ട്രീറ്റ് മൈ ഡബിൾ ചിൻ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെഷൻ ബൈ സെഷൻ. ഐ മൈസെൽഫ് ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഇൻ മൈ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഡ്യൂറിങ് എ ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ നാളെ ചെയ്യാം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കവറായി കിട്ടും. സോ ബ്രൈഡ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു സർട്ടൻ തിങ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ സെഷൻ. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ പ്രൈസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ പോലത്തെ ഒരു എമൗണ്ട് ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ പ്രൈസ്. ബട്ട് ദർ ആർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സ്കിൻ ടോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ അവെയർ ആവുന്നതൊക്കെ പോലെ ഐ റിയലി വിഷ് brides get to know that you can have your desired facial shape not through surgery, like non-surgically. അതും ഇപ്പം നമ്മളെ മലബാർ സൈഡിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അഗൈൻ ഓർത്തഡോക്സ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മുഖം മാറ്റുന്ന പോലെ ആവോ എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഫില്ലേഴ്സ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So people might not openly talk about it. Not openly talk. We have a lot of doctors from different hospitals who are our clients, especially at Calicut. നമുക്ക് different doctors ഉണ്ട് who does this, and especially brides and people. I think they're very willingly they are taking fillers and especially skin boosters, Volite and Profilo and all that. No, that they're very very interested. Hydration boosters. Skin in the is it a tablet or is no, it no, it's an injection. തന്നെ. Is it like ബോട്ടോക്സിനെ പോലത്തെ സംഭവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ? ബോട്ടോക്സിനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡിഫറെന്റ് പേർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. സോ that would be really good. That would be really good because ഹൈലറോണിക്കിന്റെ സിറം ആയാലും ക്രീം it's amazing. So if something that I religiously tell people, that is the anti-aging thing. പല കമ്പനിക്കാർ ഇപ്പോൾ സോപ്പിന് ലക്സും പിയേഴ്സും ഡൗൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണ പോലെ സ്കിൻ ബൂസ്റ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡിന്. അതിനിപ്പോൾ ഒരു അലർഗാൻ കമ്പനിക്കാരുണ്ട്, ജുവിഡേം, അലർഗാൻ, റെസ്റ്റലീൻ കമ്പനിക്കാരുണ്ട്, പ്രൊഫീലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ കമ്പനിക്കാരുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വോള്യൂം ഉണ്ട്. ഫില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെറ്റ്സ് ആ ലിക്വിഡ് അതിന് ലിപ്സിലിടുന്ന ഒരു കട്ടി ആയിരിക്കില്ല മൂക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ചിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും. കട്ടി കുറവായിരിക്കും. ഇതിനെക്കാട്ടും കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ കുഴി മാറ്റുന്നത്. അതിനെക്കാട്ടും കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആ ഹൈഡ്രേഷൻ ബൂസ്റ്ററിനെയാണ് ഞാൻ സ്കിൻ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് ഫോർ മീ like because I'm 40 years, obviously the skin tends to lose water. So the only anti-aging measure that I do personally is once in a year I get my skin boosters done. So that will save me from not having wrinkles. Like I don't have crow's feet. Like ende prayathinum ende ee oru stressum lifestyle ellam vechittu probably I should be having a lot of wrinkles. But I think skin boosters and my glutathione and collagen is helping me to not look 40s ന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവ് സ്കിന്നിന്റെ എനിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആൻഡ് യു വർ സേയിങ് കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഷാലോ ഐസ്, sunken eyes, dark circles. You call this like I have this ridge അല്ലേ, ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്സിനോട് ഒരു ridge എന്നാ പറയാ, sunken eyes അല്ലേ, like you know നമ്മൾ dark circles ഉണ്ടാവുന്നത് generally normal ആണ്, but some brights come with like a dip, ഒരു ഫ്ലഷിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും. Maybe the cheekbone is a bit more fuller. അത് നമുക്ക് മറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. See, there are a lot of doctors who fills it up. പക്ഷേ that I always tell you, facial contouring എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡ്രസ് സെൻസ് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ പറ്റും ഇല്ല. ഇന്ന ഫേസിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ, അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോബാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സങ്കൻ ഐസ് വല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കൊണ്ട് ഫില്ലർ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈ ചീക്ക് ബോൺ ആൻഡ് അത് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ലർ വെച്ച് നിറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ മങ്കി ഫേസ്. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫുൾ തിങ് വിൽ ബി ഫിൽഡ്.
അതൊന്നും ഫില്ലർ വെച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു രീതിയല്ല. യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. I'm sure for you, Fidha, I will never do filler on your face because no. I can improve. But I'm just saying what was suggested for my concern was fillers. No, because you have a very high very fuller cheeks and it's face lifted full of up. cheeks, yeah. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫില്ലർ എടുക്കുന്ന കണ്ണ് ചെറുതായ പോലെ തോന്നിക്കും. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി. സോ സങ്കൻ ഐസിന് ഫില്ലർ ഓപ്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയണം നമ്മളവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തിന് ഭംഗി കുറയാം. ഇതുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് കീപ് മൈ ഐബ്രോസ് ഇതില്ലേ കുറച്ച് സാഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വെക്കുക. ഐ ക്യാൻ ഡു എ ബോട്ടോക്സ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ദിസ്, ബട്ട് ഹൗ വുഡ് ഐ ലുക്ക് ഇഫ് ഐ ലൈക്ക് ദിസ്? ഐ ലുക്ക് ഫണി. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ എപ്പോഴും സാഗ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുക. സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കഴിവ് വേണം. No, I think Parso Sahicha, I think I have that understanding that your aesthetic sense has to be really good to be a good cosmetologist also. Yeah, it's like in your field also. Not every makeup idan ariyala maatralla. You should know how to get your. If I have overlined my lips today, that's also because that's because I want my lips to look a little more filler because ee gap koodal ulladu. ലിപ്സ്റ്റിക് വായിച്ചാലേ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും ഓവർലൈൻ ഇതിന്. So that's exactly about brides ആണെങ്കിലും I think understanding that you can achieve that facial features changes permanently, not if not that's permanently. the choice they want to make. Exactly, yeah. So those are things that I think brides should definitely give 45 days maybe with us. temporary help ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കോണ്ടൂർ ചെയ്തിട്ട്. But like you said, if they want that aesthetic to last a while, then they can consider these things. Clearly. As a makeup artist, we also when someone walks in, first we look is like our features. Like how our features. My friends like are no matter worried, who, to come or do makeup in front of me because I'm always looking, right? I'm always judging. It's a canvas. Not in a bad way. It's a canvas. നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മൈൽ. I have this urge to correct people's makeup. Yeah. Like ഒന്നിങ്ങനെ പോയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. It's your job. Yeah, it happens, no? Like for us, people's face other canvas ആണ്. I understand you. You know why? Even when I walk through the airports and all that, I'll be like, ഷോ ഓനൊരു ബ്രസ്റ്റിലിൻ മുഖത്ത് കുത്തിയ ഓനാൾ മാറും. എനിക്കറിയാം ഒരു PRP മൈക്രോനെയിലിനോട് സ്കിന്ന് മാറും. I actually used to think so. I know exactly what you're thinking. I used to always wish that I really wish people understand what these procedures can do. It's magic for skin, yeah. But yeah, I hope such platforms really helps in bringing in a lot of awareness. This primarily is for brides. I think we have had relevant topic of discussion. So to summarize, I really feel that brides really need to have a balance between your aesthetic physicians and cosmetologists and makeup artists, and really have an awareness. So a discussion or a detailed understanding with both of us, and a consultation from both of us is super critical. It's just not us or just not you guys. So I think അവർക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ I think they really need to have a detailed discussion with you and me. That's true. I think it's a collective job. Definitely. Yeah, to look that day the best, I think I'll give it to you guys, but I think after that it's more or less our job. For that it has to be a very prior help also really helps us if it's the help is given in properly and the help is the result is shown. It helps us because I've seen so many brides who came. I had a bride recently, I don't know if I can name her, but she's a lovely bride. She had eczema. I'm sure when she's watching this, I'm going to send it to her privately. She had eczema situation and she was very worried about her makeup. Very worried when I tell you she was... Volate and Profilo would have really helped. Yeah, I don't know what she did, but alhamdulillah, in trial vana nirbandham. I told you we don't do trials. So because she said, Fidha, I have a condition like this. My makeup will break. 100% it will break. She came for the trial. Yeah, she came for the trial. She went home. She kept the makeup on. She went home. She messaged me and said that, it did break. She sent me pictures. Break. This is not your fault. So she was assuring me, then the fault Allah, this is me. I'm going to work on my skin. After this discussion, I'll show you the pictures of her. That day, the skin I worked with, I am not sure. I don't remember, or maybe you didn't ask what she did. I would have definitely asked her, but my memory is very bad. The day I saw again was we did 3 events with her. Mehendi anna yan kanda. I was shook seeing results. I was shook. We recently posted her reels. 3 look inde. It was amazing.
Like, do you mean to say that is it because of her skincare? She would have done whatever process she had done. The drastic difference 2-3 മാസത്തില് doctor, I'm telling you, I was mind blown. 2 to 3 months. Exactly, it's the point. നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് 3 മാസത്തിലായിരുന്നു ഇവന്റ്. 3 മാസം ഈ സീസൺ ബ്രൈഡ് ആണ്, ഓഗസ്റ്റ് ബ്രൈഡ് ആയിരുന്നു. സോ ആ എക്സിമ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ, ഇത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. We both had an eczema bride, right? Same bride, alle. She did mehendi and I did reception. In between someone else did. Appam she also treated her skin well, but eczema illa chelle ippatha aalkarku avara skin la eczema undu nu ariyilla. Because they don't skin condition എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ആയത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ആയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. And then that might have definitely helped your makeup. Of course, she looked amazing. There was no problem. She's still obsessed with her look. I can happily say I am obsessed with the look because we know where we started. I saw her skin atrayum idile. I'm 100% sure a good aesthetic physician might have come on board to guide her and all that. I would ask her again who did the job, but please, did yes, the job, but you know what, ഒരു 3 മാസമൊക്കെ consistently ആള് routine develop ചെയ്ത് she's taken care of her skin is exactly why the makeup also went well. So the skin really matters in terms of delivering your stability in your makeup. So yeah, that's it. So I think it was a wonderful topic to be discussed because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ bridal season ആണ് വരുന്നത്. I really hope and pray that this podcast of ours has been viewed by a lot of brides per se and get some good tips out of this. And in case if there is any questions, I think നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ I really wish that you put out some comments beneath and we'll be more than happy to help you out. Thank you guys. Thank you so much. I'm sure this session, I hope it's a long session, but I hope all the bride-to-be's and all women in general we spoke about almost everything and this is not a small topic. Enum namak ingane oru conversation cheyumbom like new topics awareness always comes this up. This will really help. So yeah, good, great. Thank you. Thank you so much.